So next part is strategies. Now when I talk about strategies, I'm not talking about how to strategically do something, but I'm trying to explain to you. स्ट्रॅटेजी म्हणजे 3 प्रकारच्या असतात. जेव्हा तुम्ही इन्व्हेस्ट करता पैसे कुठेही, यू इन्व्हेस्ट इन प्रॉपर्टीज, यू इन्व्हेस्ट इन म्युच्युअल फंड्स, इन बॉन्ड्स, इन ऍसेट्स, इन इक्विटी, व्हॉट एव्हर यू वॉन्ट, त्याला ह्या 3 स्ट्रॅटेजी मध्ये असणं गरजेचं आहे. आणि या स्ट्रॅटेजीच्या मागे गोल असणं गरजेचं आहे. एक्झाम्पल, व्हॅल्यू इन्व्हेस्टिंग. सो हाऊ मेनी ऑफ यू हॅव हर्ड ऑफ द नेम वॉरन बुफे? आय एम शुअर एव्हरीबडी इन इक्विटी नोज हिम. Have you heard the name Warren Buffett? For those who do not know Warren Buffett, he is the world's biggest investor. Biggest investor. So, त्याच्यासारखा investor नाही according to everybody, because he lives very simply, but he has got a huge portfolio. He invests in big companies. So, his concept is value investing. So, what is value investing now? Value investing is simple. Kaya, I find a stock, I find a property, I find a product, any of the three, there has to be a value buying price for me. It just cannot be मला घ्यायचा आहे. My buying price has to be at a good value. Good value म्हणजे काय? मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल देतो. तुम्हाला जर 700 रुपयाची गोष्ट 650 ला मिळत असेल, you may think of buying it. ठीक आहे, not a big discount. But तीच सेम गोष्ट तुम्हाला एक सर्टन like for example, I'll give you an example. I'll give you one more example. टाटा मोटर्स एक्झाम्पल मागाशी घेतलं होतं मी. ज्या लोकांनी टाटा मोटर राईट ऑफ केलं होतं when it was trading at 60-70 rupees, काय वाटलं? टाटा मोटर्स ओव्हर. पण ज्या लोकांनी 600 रुपयाला तो विकत घेतला होता, if somebody had a side care, you know what, I should buy this stock at 100. It's a good value for me. कारण का this stock has potential in the long run. So imagine kara, one stock which had reached a high of 600 rupees, which is still fundamentally good, which is still doing well, which is still one of the highest selling automobile sector in India. For some reason, the price was down. Isn't it amazing value to buy it? So that's value investing. Kharab stock kabhi price mein gana nahi hai. For example, you will see a lot of people in the market nowadays. And when I say market, I'm talking about the overall market. Recommendations वर बाय करतात. कोणतरी म्हणतं हा प्लॅन छान आहे, घे. घेतला, नंतर काय वाटतं कशाला घेतला, गळ्यात पडलाय माझ्या, आय एम नॉट हॅपी विथ इट. हा स्टॉक चांगला आहे, घे. घेतला, नंतर स्टॉक कीप्स कमिंग डाऊन. पॉइंट इज द प्रोडक्ट हॅज टू बी ऑफ हाय व्हॅल्यू. द प्रोडक्ट हॅज टू बी ऑफ हाय कपॅसिटी, हाय प्रोबॅबिलिटी, आणि तो तुम्हाला कमी किमतीत मिळतोय. दॅट इज व्हॅल्यू इन्व्हेस्टिंग. So a good company with good administration, company with good foundation, good probability, good 5-year plan, good backup. Example, in some other product apart from equity, let's say तुम्ही उद्या एक property buy करताय. You're buying a property. It's a small property. How many of you think that सिटी सेंटर मध्ये, सो देयर इज अ सिटी सेंटर लाईक पुणे इज अ सिटी सेंटर, पुण्यामध्ये डेक्कन एरियामध्ये मला अपार्टमेंट घेणं, इज दॅट व्हॅल्यू इन्व्हेस्टिंग or buying somewhere where IT park is going to come better? Can you answer? You can answer one as buying in city, and you can answer 2 as buying in the upcoming IT sector. There's a 2च उत्तर काय? Because you are getting a much better value in part 2. का व्हॅल्यू तुम्हाला चांगली मिळते? कारण का देर इज अ प्लॅन, देर इज समथिंग गोइंग टू हॅपन टुमॉरो. म्हणजे इफ आय हॅव 50 lakh rupees राईट नाव अँड आय बाय समथिंग वर्थ 50 lakhs इन डेक्कन, जे ऑलरेडी एक्सपांड झालंय, जे ऑलरेडी भरलेलं आहे, ते माझ्या 50 लाखाचे किती वाढतील 10 वर्षात? 50 लाखाचे 70, 80, 90 लाख होतील, राईट? पण इफ इट इज इन द आउटस्कर्ट्स वेअर एक प्रपोज्ड IT सेक्टर आलाय, IT park आलाय, government is funding something, so they have added value to it, but the price is still 50 lakhs. Now what happens? Because of this additional value coming in at a later stage, you are getting a very good price right now. And that is value investing. And probably in the next 5-7 years, your capital might have doubled. An actual real life example of that is one of my properties which I had invested in was in Pimpri in Pune.
आय थिंक हे 2012ची गोष्ट असेल. 10 वर्षात द प्राइस डबल्ड. 10 years the price doubled. But my point is, had I invested the same in Deccan, the price didn't double. The price went 1.6 times up. So value investing. आता व्हॅल्यू इन्व्हेस्टिंग कुठे करायचं? मी आता घराचं एक्झाम्पल दिलं. सो डोंट टेक इट अदरवाईज की घर बाहेर घ्या. आय एम नॉट सेइंग दॅट. आय एम सेइंग इन्व्हेस्टमेंट व्हॅल्यू इन्व्हेस्टिंग करा. हाऊस इज नॉट अन इन्व्हेस्टमेंट. ओके, रिमेंबर दिस. तुमचं घर तुम्ही घेतलं असेल, घर हे इन्व्हेस्टमेंट नाही आहे. ओके, ही ऍसेट आहे जी तुम्हाला पैसे कधीच देणार नाहीये. यू आर गोइंग टू हॅव टू पुट इन मनी इन युअर होम. मला माहित आहे दॅट what I'm saying may sound different to people, but that's what I'm honestly telling you. Your home is not an asset, it's a liability, even if it doesn't have a loan. Karan ka, you still have to put in money for maintenance, still have to put in money for upkeep, for renovations from time to time. Home does not give you money, right? It may be a property, but it is not an asset. Asset is what gives you money. Liability is what takes money from you. As simple as that. So असं म्हणत नाही मी घर घेऊ नका. आय एम सेइंग बाय अ होम टू स्टे अँड अंडरस्टँड द डिफरन्स. इट इज नॉट अ ॲसेट, इट इज अ होम. ओके, सो व्हॅल्यू इन्व्हेस्टिंग. नाव गोइंग टू ग्रोथ इन्व्हेस्टिंग. नाव व्हॉट इज ग्रोथ इन्व्हेस्टिंग? कमी व्हॅल्यू मध्ये मी पोटेन्शियल बघून विकत घेतलं इज व्हॅल्यू इन्व्हेस्टिंग. सो ग्रोथ आणि व्हॅल्यू मध्ये फरक काय आहे? ग्रोथ मध्ये काय आहे? दॅट समथिंग इज स्टार्टिंग स्मॉल. ओके, you have been able to identify somebody or a company or a property or a product which is starting small. ती मोठी नव्हतीच कधी. Okay, that company was never big. So I will give you an example of a company in India. Everybody's heard the name Swiggy and Zomato. Did you know about these companies probably 10 years ago? Probably not. They never existed that time. ह्या companies were formed. They were formed. Then when they were very small, कंपनी लहान होत्या, दे केम विथ आयडिया, जस्ट आयडिया की आम्हाला असं करायचं, यू वुड लाईक टू एक्सपांड दिस वे. दिस वॉज अ प्लॅन. दे हॅड अ प्लॅन इन प्रोसेस. नाउ दीज कंपनीज, somebody, an investor, an angel investor, or a fund manager, somebody who had funds, he was able to identify that this small company can make it big because they are solving a problem of somebody. लोकांचा प्रॉब्लेम काय होता? लाईफ वर बिझी. People were getting busy with life. लोकांना बाहेर जाऊन आणायचा वेळ नव्हता. People wanted home delivery service. And especially during COVID, everything had changed. We required to stay in the house. So now what happens is, there was a problem that people were facing. And Swiggy, Zomato were able to solve a problem. And an investor or a fund manager, an angel investor, they understood that they are solving a big problem. So funds came in. Now what happened? The company grew. So that investor did growth investing. He understood that there was potential for growth in this. Was Swiggy a big company? No, that time. It was a small company. But somebody saw that this potential to grow and they invested there. That is growth investing. So strategically, आपण ह्या दोन व्हॅल्यू आणि ग्रोथ आयडेंटिफाय करू शकतो. आता a big company, you're getting a discount, you're getting good value, buy it. Small company which has potential to solve someone's problem, solve a bigger problem with good administration, with proper strategical planning, with implementation, with proper budgeting, you are sure that this person who's running this small company has potential to grow because of his outlook towards life, because of his planning, because of his targets. That is growth investing. So आता आपण व्हॅल्यू इन्व्हेस्टिंग आणि ग्रोथ इन्व्हेस्टिंग या दोन गोष्टी आपल्याला समजल्या. थर्ड ऍस्पेक्ट इज मोमेंटम इन्व्हेस्टिंग. सो व्हॉट दे मीन बाय मोमेंटम? आय टेल यू द डिफरन्सेस. सो मोमेंटम म्हणजे काय? दर सेक्टरला एक सायकल असते. एव्हरी सेक्टर हॅज अ डिफरंट सायकल. सो व्हॉट डू आय मीन बाय सेक्टर अँड सायकल? आय गिव्ह एन एक्झाम्पल. आपल्याकडे देर आर 12 months in a year. In India, we have 3 seasons. Okay, we have 3 seasons. You've got summer, winter, and rainy. So just like this, मला सांगा, does every month have this season? पाऊस दर महिन्याला पडतो का? नाही. ऊन दर महिन्याला असतं का? नाही. थंडी दर महिन्याला नसते. So every season has a cycle. Similarly, every product, every company, every sector has a cycle.
आय गिव्ह एन एक्झाम्पल. मला सांगा, लग्नाचा सीझन कधी असतो? वेन डू पीपल इन महाराष्ट्र गेट मॅरिड? नॉर्मली ऑक्टोबर ऑनवर्ड्स. हाऊ मेनी मॅरेज डू यू सी इन ऑगस्ट? व्हेरी फ्यू, मे बी अगदी मोजके असतील, अगदी मोजके असतील. व्हेरी फ्यू that you can make a note of. So even occasions have something called a cycle. Now, how does that affect your market? I'll give you an example. Paints. Okay, painting is a profession, right? So painting houses is a profession. It is a requirement for people. Lagnata season ala ki what happens? The demand for coloring your houses go up because occasions आहेत, लग्न असतात लोकांच्या घरात. People want their house to look pretty, beautiful, so they want it to be kept well. किंवा just rainy season झाला असतो ऑक्टोबरच्या आसपास, so people जर डॅमेज झालं असेल, they want to repair that. So looking at everything, paints demand goes up. So when paints demand goes up, what happens? Paints business starts doing well. The shopkeeper starts doing well, right? So that time, will something like a paint company not do well? It will do well, right? So this is a cycle of a paint. Example. तसंच मी तुम्हाला example देतो. There is something called a religious cycle. Okay, religious cycle. I am explaining the cycle so I can explain what momentum investing is. Cycle म्हणजे काय? मला सांगा, आपल्याकडे living in India with so many different cultures. Unlike the international countries, जिथं Christianity is very जास्त फोर्सफुली ड्रिव्हन आहे, तिथे काय क्रिसमस इज देअर मेन आहे. क्रिसमसला नॉर्मली सुट्ट्या असतात. पण आपल्याकडे बघा, द ब्युटी ऑफ इंडिया इज वी हॅव सो मेनी रिलिजन्स अँड सो मेनी डिफरंट लवली ओकेजन्स. मग होतं काय, ईदला पण सुट्टी असते, रमजानचा एक महिना असतो, आपल्याकडे क्रिसमस पण असतो, दिवाळी असते, रंगपंचमी असते, न्यू इयर असतो, भाऊबीज असते. देयर आर सो मेनी डिफरंट ओकेजन्स. सो they have a cycle. So have you noticed तुमच्या जवळपासचे जे शॉपकीपर्स आहेत, people around you who have small shops, the articles will keep changing. गणपती झाला की लगेच गणपतीचे आयटम बंद होतात, दिवाळीचे सुरू होतात. दिवाळी झाली की दिवाळीचे बंद होतात, क्रिसमस सुरू होतात. Has everyone ever noticed this? दुकान सेम असतं, पण आर्टिकल बदलत राहतात. So isn't that also a cycle? So how can that cycle help you? I'll tell you now. If you're able to identify cycle, you will be able to identify momentum. उदाहरण, गणपती फेस्टिवल येतो आहे आणि मी जर गणपतीच्या ऐवजी सोडून रंग ठेवायला सुरू केले, विकले जातील का? No. So if there is a Ganpati festival coming and if I start keeping colors, रंगपंचमीचे, I will not make sale. But if I have articles that can help someone decorate their Ganpati stalls, decorate their Ganpati pandals, I will get momentum when I invest in that. Is it making sense? So for you to understand momentum investing, you need to understand cycles of business. Cycles of business. So it is not difficult. I'm going to give you tools how you can understand this. Normally you will see everybody wants to buy a car. What day? Padwa. लोकांना पाडव्याला गाड्यांची डिलिव्हरी पाहिजे असते. So isn't that when most car makers make a sale? Check if you can invest in a car company. Check if you can invest in car stocks before that. कारण they will be in momentum that time. प्रॉपर्टी मध्ये काय होतं मला सांगा. प्रॉपर्टी हॅज अ बिगर सायकल. प्रॉपर्टी गोज डाऊन फॉर 3-4 years, comes up for 3-4 years. कोविड टाइम प्रॉपर्टी वॉज डाऊन, हॉरिबली डाऊन. कोविड टाइम मध्ये कोविडच्या आधी ज्यांनी इन्व्हेस्टमेंट्स केले, दे आर स्टिल इन लॉसेस. पण कोविड नंतर ज्यांनी इन्व्हेस्टमेंट्स केले, आता काय झालं, प्राइस वेंट अप, दे गॉट अ गुड सायकल मोमेंटम, दे गॉट अ गुड मोमेंटम टुवर्ड्स दॅट, करेक्ट? सो दॅट्स हाऊ यू हॅव टू बी एबल टू अंडरस्टँड सायकल and momentum investing. Thank you so much for watching my video. I hope you enjoyed it. Do subscribe to my channel so you get updates as to when my next video of this series will be coming out. See you soon.